naza yandeba yabona uko mvuga, when he comes and sees how I talk, akavuga ati nanjye nzavuga nka he Rwibasira, says, well, I also have to speak like nanjye him. nzigisha nka I'll Rwibasira. preach like Rwibasira. Ntabwo uzabishobora. No way. Paulo yandikiye Abakorinto rwa mbere bice 12 murongo wa 12 tugeze ku 31 dusome mu izina rya Yesu. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho tw'Abayuda cyangwa Abagiriki, naho tw'Abimbata cyangwa umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubiri si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari cyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye he? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwabahe? Wa magambo ravuga ngo twese hamwe turi ingingo z'umubiri wa Kristo. So the theme is unity and diversity in the body. Twese uko twicaye muri uru rusengero, All of us as we are seated in the church, twese turi muri iteraniro rya kabiri, all of us in the second service, ndetse n'ababanje mu iteraniro rya mbere, even they that came in the first service. turi ingingo mambure So we are the members zigize umubiri wa Kristo, that makes the body of Christ. cyangwa mu yandi magambo zigize itorero rya Kristo. All that comprise the church of Nkora mu Christ. kiganza uwo mwanya mubwira turi urugingo rw'umubiri wa Kristo. So tell your neighbor that you're the member of the body of Kandi Christ. cyonza kugusaba ukinkoreye rwose Imana ikumpera umugisha. And if I ask you something kindly, do it. Uru rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, So this first epistle that the Paul wrote to Corinthians, rwari urwandiko to answer kuva the ku gice questions. cya mbere kugeza ku gice cya 15. So from chapter 1 to chapter 15, harimo ibibazo Abakorinto bamubajije. there are multiple questions that the Corinthians asked them. Ntabwo ari byo nje kwigishaho byose, That's not what I'm about to explain today. ariko bimwe muri byo ni ibi. But some of which are these. Baramubaje bati Paulo watubyaje ubutumwa, They asked him, Paul, you preached to us. abagore bakwiye kuzajya bifata bate baje mu materaniro? How would women supposed to behave in the church service? Cyo ni ikintu cyarema topic nini cyane kukigaho. That is something that can have its own Kuko hari topic. abigisha ko nta mugore ukwiye kuza mu rusengero adateze igitambara, atambaye ibigira ku maguru. Because there are people who say that women should not come in church Ariko without ibyo ntabwo ari wearing byo, si byo Paulo yashubije. clothes reaching to the feet. But that's not Bamubaza Paul. icya kabiri, bamubaza bati And they asked him another question. Coming to akazana church with umuceri food, n'inyama n'ibijumba n'ibindi biryo nk'ibyo. they will bring meat, rice, and other different kinds Noneho of food. bahagera abakire bateka neza bakicara ukwabo, Whenever they would reach, the rich would sit abakene separately nabo from the bateka poor. bya bindi bakicara ukwabo, And the poor should be separate from the rich. kandi bakitwa ko basangiriye hamwe. And it would be called that they all share. Paulo abandikiye ababuza kutazongera kuzana ibyo biryo aho ngaho, When Apostle Paul wrote to them, he said you aho shouldn't bring babwira that ko kind of bazajya bamanyagura umutsima gusa akaba ariwo But he basangira. told them that they should break the bread and share. Yashubije ibibazo byinshi. He answered multiple questions. Icyo tugiye kuvugaho ni icyanyuma. So one we are going to dwell on is the last. Baramaje bati ni iyihe mpano, They asked him what kind of gift, yaba guhanura, whether prophecy, yaba gukora ibitangaza, performing miracles, yaba gukiza indwara, healing diseases, yaba kuvuga indimi nyinshi. speaking in tongues. Asubiza anyuze muri aya magambo twasomye. He answered by using the same words that we Ni read. amagambo maremare cyane mwayumvise, It's a little bit lengthy, ariko harimo inyigisho yakora ku muntu uwo ari we wese. but however there is a specific teaching that can touch each and every Arababwira ati yemwe bavandimwe muzi umubiri icyo ari cyo. He told them, brethren, do you know what a body is? Nk'uko mundeba hano, As you see me here, nk'umuntu ufite umubiri. as a human being with a body. Arababaza atese muzi umubiri uwo ari wo icyo ari cyo. He asked them, do you know the body? What is it? Itorero naryo rigereranywa n'umubiri. The church is compared to a body. Itorero rigereranywa n'umubiri. A church is compared to a body. Arababwira ngo nk'uko mureba umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi.
As you can see, the body is comprised of many body parts. niko n'abagize itorero ari benshi kandi batangana. Agenzura mama bishop musange adafite impano nk'iza bishop. Mama Bishop is different from kandi Bishop. simfite nk'impano za mama bishop. I don't have the gift, the mama same Obine gifting. ntafite impano nk'iza pastor Fidel. Neither Mama Obin doesn't Pastor have the same Peter gifts. ntabwo afite impano nk'iza Jean Pastor Peter is different. twese turatandukanye. All of us are different. Paulo avuga ngo nk'uko mubona umubiri ufite amatwi, The Apostle Paul told them, as you see the body has ukagira ears, amazuru, ukagira amaso, nose and ears, niko n'itorero rimeze. so is the church. Itorero ryubatswe n'ingingo nyinshi cyane. The body is comprised of many organs. Abizi ibintu birebana n'ubumenyamuntu Those who studied biology, bazi ibintu bitatu. they understand three great things. Icyo bita fonction de relation. The functions of the body. The relation Umubiri functions. ugira icyo bita fonction de So relation. it has the functions. Hari icyo bita fonction de digestion Digestive functions. hamwe na fonction do n'ahandi hose ukabitwikwiza mu mubiri. And then the digestive system and how the food is assimilated into the body. Systeme y'ubwororoke. Ibyo bintu uko ari bitatu. And the reproductive system. Muzatangazwa nuko ibyo bintu byose You'll be marveled by how all those ari byo things, bituma umuntu aba muzima. they make up a person, and a person is whole. N'itorero rifite izo fonction zitandukanye. The same thing applies to church. kandi abazikoramo bagaba bafite impano zitandukanye. And people in different departments have different Mbariza uwo giftings. mwenyine ati wowe impano yawe wumva iherereye hehe? Ask your neighbor, where do you think your gift is? Ask Impano yawe them, iherereye hehe? where is your gift? Impano yawe ni iyihe muri? What is your gift among many gifts? Abo mu gitondo nabahaye urugero ruto. In the morning I gave them a small Ku example. mubiri wacu hari ingingo zikaze zinakomeye cyane. In our body parts we have Nabaha vital urugero organs. rw'amenyo. Cyoza agahita mu kanwa Started chewing the sugar cane. aya menyo ahangara igufwa ry'inkoko. These teeth are able to chew through the ndetse bone, n'igufwa ry'inka. even to chew through the bone of the calf. Akarisya neza neza umuntu akarinyunguta akarimira. It crunches it and then you swallow it. Ariko However, munda harimo akandi kantu bita indurwe. in the body there is something we call gallbladder. Kimenye noneho mu gito. Ako gasabo k'indurwe So that gallbladder, kari kumwijima niho karyamye. it's just beneath the Umurimo liver. wako habamo utuntu tw'utuzi turura cyane. Umenya nta kintu kirura nkatwo. There is what you call the bile. Utwo tuzi dukora ikirere. So what's the function of the Iyo bile? igufwa rigucitse rikagenda ari rinini. So by mistake, when the bone goes into the Cyangwa gallbladder, then akagufwa kaba karamfashe. so the bone got stuck into my throat. Sanga nta bugara arateka. Then there was no ugali. Nafashe igice cy'umwumbati wumye. So then kubera ubwoba. I took then I chewed it. Akagufwa karandikura. So then the bone was Baravuga ngo ako kagufwa iyo kagiye kakajyanwa n'ubugari. So they said when the bone kagombye kukugirira nabi kageze mu. goes into the stomach, it's supposed to harm you. Kantu rero katagaragara. So the small thing, the Niko gallbladder, gatonyanza ubumara bwako is the one that releases the bile, and then akagufwa kagashonga ntawe ugakojeho iki. and the bile the bone is consumed. Byanyigishije iki? So what did this teach me? Mwitorero Imana amashyi n'ibunyi. Put your hands together. Ushobora kuba utazi kuvuga nka Rwibasira. You may not be as eloquent as Reverend. Ushobora kuba utazi kuvuga nka Emile. You might not be able as eloquent as Mr. Ariko Emile. ukaba ufite ibintu wakwicara hejuru bikarigita neza neza. But you can do many other things. Ariko ukaba ufite ibintu wasunika tutabizi tukazasanga byavuyeho. You may be able to push Ariko ukaba certain ufite stuff. ibintu watunganya abantu abashumba bakazasanga byaratunganya. You may be able to do things that will even surprise. Mikrofone irimo irambuna abantu. Ibyo bintu byose birashoboka. So all those things are possible. Twese turi ingingo zitandukanye. All of us are different organs. Ngo turi ingingo zitandukanye. Different organs. Ariko wowe umurimo wawe ni uwuhe? But what is your role? Ntabwo twese tuvuga indimi.
So we don't all speak languages. nta nubwo twese duhanura, We don't all prophesy. nta nubwo twese dukora ibitangaza, We don't all perform miracles. ariko mu ijuru ho barakizi cyane, But the heaven knows kandi that you're gift. uwaguhamagaye akizi neza kikuziho, And he who called you knows that ahubwo well. igisigaye ni ukugishyira ahagaragara kigakora, The only thing that is left is to put kugira it ngo to work. wubake umubiri wa Kristo. Put it to work so that you may construct or make the body of Imana Christ. iduhe umugisha. Glory to God. Nkorera mu kiganza cyangwa n'isi umumbarize ngo wowe yawe ni iyihe. Touch your neighbor's hand and ask them, what is your gift? Natanze urugero I gave an example earlier, kuri amplificateur. the amplifier. Amplificateur ni ikintu ngira ngo murabibona ngikiraho gihagaze. So the amplifier is right there, you can see it. Kiriya kiduha ya majwi, kiduha na za sound z'ibyuma. The one that sends the sounds. Ariko murebye amplificateur, But if you look at the amplifier, irarundaraye, ni ikintu kinini kivuga gikora n'imirimo. it is such a massive thing that sends the sounds and Ariko everything. Damascene aramutse akibaza, harimo ibyo bita ngo ni circuit intégré, There is a circuit. harimo ibyo bita diode, There are many other hari things. ibyo bita roderese, So different things, different harimo parts. kandi utwo tundimo mbabwira ni amanjwe. All miscellaneous things I'm telling you, they're of no Hari importance. utwo nabonye tungana n'urushaza, There are some that can compare to pea, hari very utwo small, nabonye tungana n'igishyimbo, tiny things like harimo beans. ibyo nabonye bingana na Bibiliya iyi, Some as big as the harimo n'ibyo Bible. nabonye bigiye bitandukanye. So miscellaneous things Ibyo make bintu the byose amplifier. birimo All those nibyo miscellany, bituma sound mwumva ivuga. it makes the perfect sound. Mu itorero habamo abantu banini, In a church, there are people who are considered ntabwo great. mvuga banini mu buryo bw'ubunini nk'uku kwanjye, I'm not talking about the size. oya, No, that's not what I'm talking ndavuga about. bafite uko Imana yabahamagaye bameze. So I'm talking about the gifts, the way people were called. Yaraduhuje kugira ngo twubake umubiri wacu. Has united us to make the body of Muyikomera Christ. amashyi niyo gukomera. So please put your hands together for the Lord. Yahamagaye bishop muri za mpano afite muzi, He called Bishop in his giftings, spiritual iragenda giftings. imuhomaho Rwibasira And then Reverend muri za mpano afite muzi, came to support him with his iragenda gifting. imuhomaho Pastor Claudine, And then Pastor Claudine also. iragenda imuhomaho Gilbert. Gilbert, So Gilbert was added. iragenda nawe mubwire ngo nawe iragenda igushyiraho, So all of us came together kugira ngo impano yanjye so that your gift ikore icyo ikwiye gukora. may do what it's supposed to do. Ntabwo ari amaso, It's not just the eyes. ariko ni amatwi arumva. So even the ears hear. Nimwibaze iyo umuntu aza kugira amaso gusa, Can you imagine if the whole body was yari eye? kuzajya agenda areba, ariko ibimuturutse inyuma ntabyo. You could only see. Duhe Imana icyubahiro kuko izi kure. Mwibaze iyo umuntu agira intoki So imagine he would have hands ariko ntagire ibirenge. but without feet. Imana yujuje ibyo byose So God put all those together kugira ngo umubiri wawe n'uwanjye bibone uko bikora. so that your body and mind may Ariko umubiri function. ntabwo ari urugingo rumwe n'ingingo nyinshi. The body is not one organ, Pawulo but it's avuga many uko niko organs. twese turi ingingo za Kristo So the Apostle Paul said zigize umubiri we ari ryo torero. all of us are different members that make one Ntakagire body of Christ. wisuzugura cyangwa ngo yigaye, Do not despise yourself. ahubwo wowe uko ungana n'ukuri Rather, the way you emera are, ko hari impano ufite Imana yaguhaye. accept that you have a specific gift. Ninde unkurikiye ngo azamure Imana icyubahiro. Glory to God. Ntabwo ushobora wenda kuyobora iteraniro Maybe you cannot moderate nk'uko Emile ariyobora, as Emil does. ntabwo ushobora kwigisha Maybe you cannot preach nk'uko Rwibasira yigisha, as Rwibasira preaches. ariko wowe niki ni umuhe mugabane wawe. But what others? N'abahawe gutwara, There are those who have given leadership. hari n'abahawe gukora imirimo yindi. There are those who do different works. Tukiri abasore So while we were still young, twakoreraga Imana, so we served the Lord. twari dufite umwana w'umuhungu witwa Hitimana. So there was a certain young man called Hitimana. Hitimana umurimo we mu itorero His work in the church, yakoraga iki? what would he do? Iyo twagiraga amateraniro no kwakira abashyitsi, So whenever we had a service to welcome the guests, yatiraga ibirago byo kuryamishaho abashyitsi, so he would borrow mats to have guests sleep ku on. buryo bagezeho basa n'abamuhimbye ngo ni Hitimana kirago. To the point where he was called Hitimana Mats Kirago. Ya ni Imana.
itorero ushobora kubamo You could be a part. ariko wibuke kuri urugingo kandi rugomba kugira umurimo wabo. So remember that you're an organ that has its specific kandi aho hantu ukora ugiye gukora and what you're about to birashoboka do. ko nta wundi wahakora ari wowe. It is possible that nobody else kuko can do Imana what you're yaduhaye going to do. impano zitandukanye. Because we are given different ndashimira gifts. Imana ko itareba nk'abantu. I thank God that He doesn't see like ndashimira people. Imana ko ikora nk'Imana. God works as kandi God. umuntu wese iramuhamagara ikamugenera icyo akwiye gukora. And everybody is called and is nibyo assigned different Gideon duties. Uwiteka yamubwiye ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. So God called Gideon, tell him, go as your strength is. jewe reka mpindure nguye ngo genda uko izo mpano zawe ziri. So let me change a little bit and say, go as ukorera your Imana gifts uko are. yaguhamagara. Serve God as you are called. Imana izaguhemba. God will reward you. kandi Imana izaguha icyo ukeneye. And God will provide ariko for you. nawe iragusaba guhagarara neza nk'urugingo ruzima. But He also wants you to position yourself as, andeba yabona uko mvuga when He comes and sees how I talk, akavuga ati nanjye nzavuga nka He Rwibasira. says, well, I also have to speak like nanjye him. nzigisha nka I'll Rwibasira. preach like Rwibasira. ntabwo uzabishobora. No way, you won't Ntabwo make it. bizakunda. It won't work. uko niko Imana yampaye. That's how God called me. nawe ufite uko wahawe. And you have been given different ntabwo things. uzahagara nka bishop. You won't stand like bishop kuko afite uko Imana yamuhamagara. because he has his own calling. afite impano Imana yamushyizeho He has his own gifts. yo kuzamura uyu murimo. So to elevate this ministry. iragenda iha Emile impano So give gifts yo kuzamura umurimo. to Emile to elevate the iha ministry. mama honorable impano So Mama Honorable different yo gifts kuzamura umurimo. to elevate the ministry. mumbwire ngo nawe iguhe iyawe. You too, you are given a mbwira uwo specific mwegeranye gift. mbabarira umumbwire uti nawe iguhe iyawe. You too are given a specific gift. Tell iguha it to them. ubushobozi bwawe. So your own ability, iguha imbaraga zawe your own strength, kugira ngo ukore umurimo so wawe. that you may work. icyo Imana igusaba rero